So welcome back to our channel Active Catalysts. In this video we will be walking through with the module 2 of TOC. So starting from some theory, okay. So first thing, what is important from this module is they will definitely ask regular expression, and along with that proving pumping lemma, okay, that is important question. And they can also ask something like proof or concatenation, okay, intersection and all. That is also important. I'm telling all the theory parts in the beginning, okay. And they can also ask applications of regular expression. So, and you have to prove the pumping lemma for the given language. That is definitely asked always. And there is one more method, like we have Kleene's theorem. That is actually easy. So how we will be going through this module is, first I have written model paper solutions followed by PYQs. Okay, so first let me start with the model paper solutions only. So coming to module 2, okay, you have to bear with the camera because you already know, okay. Yeah, fine. So first question is define regular expression. So it is a sequence of strings and operators. Okay, so if you want to define regular expression, okay, instead of by hearting, just write any random regular expression. By looking at this, what you will understand, it is a sequence of strings, right? And even operators are there used to describe what? Regular language, which is accepted by finite automata. Okay, then they will give something like obtain regular expression, okay, and they'll give sub questions in it. So this is the regular expression that we are supposed to obtain. Okay, so you should always know star means 0 or 1, and if there is plus above, okay, as the power, if you have plus, it means 1 or more. Okay, and this plus you already know it is OR. Now in the question they have asked, accept strings A's and B's whose second symbol from the right end is A. Now this side is right side and this side is left side. They have told the second symbol should be A. That means from the right side, first symbol should be something else. Did they tell what it is? Did they give any condition? No. So it can be A or B. Now second symbol we are going to write it as A as given in the question. Did they tell what should be there on the left side? No, right? So it can be A plus B star. Star means it can be there or it cannot be there. Here we are not putting star because they have told second symbol from the right end must be A. That means if second symbol must be A, before that first symbol anything should compulsorily be there. Okay. This star means it's not compulsory. Then we have accept words with 2 or more letters but beginning and ending with same letter. Okay, so now beginning and ending with same letter means it can either be A or B, right? So how to represent A or B? Okay, we have A, okay. It can start with A and end with A. Similarly, it can start with B and end with B. In middle, it can be anything, either A or B. Either A or B. Okay. And then we have next kind of question, that is obtain NFA which accepts string of A's and B's starting with AB. Okay. So in this condition, what we are going to do is, first thing, okay, you should be careful here. Whatever is given in the question, you write it as it is. So they have told starting must be A and B followed by anything. So A comma B will be here. Okay, that is what is being given in the question, right? So then later we have to write the normal, like description, okay, of the 5 tuples. So once you write the description of the 5 tuples, for this transition table, you have to write the transition diagram. How to write I have explained in first video, so you already know. You should pause for few seconds, analyze it and later forward. That will help you. Fine. Then we have obtain NFA for regular expression A plus B star. That means star means what? It can be there or it cannot be there, which is not compulsory.
Okay, so in this case how we are going to do is, see now, remember always if they ask obtain an FA, it should start with epsilon. Okay, starting one epsilon must be there always from the initial state. And now here it is A plus B star, A or B, right? So whenever we have or, we will have two directions. So A will go in this end and B will come in this end. Now after reaching A and B, if you want to go to some other state also, you should use epsilon. By using epsilon, you will reach to one state. If you want to reach some other state, again you need to use epsilon. That is the rules. Okay, see, here also we used 3 and here also we are using 3. Like that you can remember. And followed by A and A. This is compulsory. Okay, so I'm going to write this A here followed by this A. Okay, and then again they have told it is A plus B star. Same thing, whatever is here you will write it here. Now A plus B star, star andre it can repeat any number of times. To indicate that we are sending back this B to starting node so that it can repeat, it can come on a loop. Okay, I hope this is also clear. Now moving to next question, that is state and prove pumping lemma. Okay, now there is one theorem. Okay, so if L is the regular language, then this all conditions must be satisfied. What is that condition is, see, W here is a string. Okay, and K is the length of it. Now if we have something like a string, okay, which consists of some letters X, Y, Z, in that case X and Y must be less than K. K you already know, that is the length, and Y must not be epsilon. Epsilon andre nothing, 0. Okay, so ಏನಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು y value, it cannot be nothing ಅಂತ ಅರ್ಥ. Then followed by xyz where y to the power of q value ಯಾವಾಗಲೂ equal to 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, greater than 0 ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. This and all you will understand clearly, but this is the thing that you should by heart. ಯಾಕಂದರೆ definitely they will ask to prove. Along with this they will ask, give language and ask you to prove. Now in order to prove, same thing, we have to write all the theory part. Okay, here we will be considering the machine language as K. K means what? Length of any string. Okay, and you know sigma, that is alphabets, transition, starting symbol, and acceptance state. Like this will say whether it is accepted or rejected. Ashte. Okay, then now let us say, see, these three conditions must be satisfied here. Okay, yeah, in order to satisfy this condition, that is xy must be less than or equal to K, our machine must not traverse through a loop. Everywhere you are writing same. Okay, remember, machine must not traverse through the loop. It can read K minus 1 character without revisiting any state. Only that time this condition will be satisfied. And similarly, y not equal to epsilon means there must be something. Always remember, our machine is deterministic. That means it can read out the characters. It should compulsorily read at least one. So there are no loops traversed by epsilon. There must be something, only in that case we can traverse it. Okay, then we have for all q greater than or equal to q. In this case xyz, we have y to the power of q. So that must always be either 0 or more than that. Only by this condition we can prove that language is regular or not. Okay, then we have something called as minimization of DFA. For this, what will happen now is, see, they'll give only this much in the question. For this we need to fill this table. How to fill this table is, I know I have already written, it might look messed up and all. If I go on writing again, the video will be lengthy, so kindly bear with me. Okay, but definitely I'll tell everything in a clear way. Please concentrate. So whatever they give, right? So you need to write this in this format. How to write in this format is, see carefully, A is there, right? So first letter you should not be writing. Remaining all write as it is.
Okay, and this side also you should not be writing h, because h is already written here. Okay, here h won't come, and here first letter won't come, and here h won't come. Okay, so simply fill the boxes for now and you just keep it as it is. Next step what we have to do is, see here we have to write transition, okay, 0 and 1. Okay, now what all to fill here I'll tell you. See, we have to write something like a comma b, a comma c, a comma d, a comma e, all like that only. Similarly, b comma c, b comma d, all like that. Then c comma d, c comma e, like that. For everything, every combination we are supposed to write like this. Then now for a comma b, what is the value in place of 0? We have to check. So for a comma b, okay, a comma b, for a comma b, in place of 0 we have a comma b only. So I'm writing it as it is. Similarly for a comma b, I'm going to check the value of 1. We have a comma c. I'll write a comma c. Similarly, you should fill every values like this only. Okay, so let me assume that you have filled now. So once you have filled, I'll not waste the time, okay? I'm explaining each because it's same. Okay, fine. So once you have filled, now you have to tick all the lines, like tick all the boxes actually, in such a way that, okay, in such a way that one should be, okay, one should be final state and the another should not be final state, like that. So now in order to fill this, okay, first we have to look for, see, you have to look these two variables in such a way that one should be in normal state and another should be in final state. Okay, so what is this normal state? Now you can see here star, it means this are the final state, remaining all these things are normal state. Okay, that is non-final state. I hope you're getting it. Now a comma b, what is a? It is non-final state. What is b? It is also non-common state. So I'm not going to put any tick mark here. Okay, next a comma c, what is a? A is the starting state and c, once you look at c, it is also not the final state. Now what we have to do is we have to check its inner values. What is the value of AC for 0? It is b comma d. What is b? B is non-final state. D is final state. So whenever in these combinations, if we get one as final state and another as non-final state, we are going to put tick mark. Similarly, if you see A comma E, both are nothing, right? One must be final state and one must be non-final state. So what is B? B is nothing, so it is non-final state, and D, you can see it is final state. This is given in the question only. Okay, like that you have to put all the tick marks. Okay, so once you put all the tick marks here, see B comma D is there, right? So B, D. So you are finding here D. So put it as cross mark. Similarly, next value, A comma F. A comma F. Like this you are going to fill the entire table. Okay, so once you do this, there will be some values, okay, which you cannot put a tick mark. Okay, for that what you are going to do, you are going to write it separately again like this. Whatever you couldn't put a tick mark, no, that you will write separately. For example, here A comma B, for this I did not put any tick mark, I am writing it here. Similarly for A comma F also, yeah, it's okay, A comma F also, because see B comma G and A comma E, it is not there. Okay, compulsory one must be in non-final state and another must be in final state. That's the rules. So yavadakagala, we will write it separately. So once you write this separately, again you go on checking. You may say now like A comma C ittu alva, but see, if you want you can
divide it and do like this, or ಒಂದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು it is okay. So if you have a doubt something like A is non-final state and C is something like this, don't do that. Always have two. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ that will create you confusion. So divide it and do, that's better. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ B, A ಮತ್ತು A, C ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಓಕೆ, A, B is nothing but B, A ಒಂದೇ. A, C ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, A, C ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಿಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೈನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದು ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇದೇ ಥರ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಲ್ವ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವಾಗ AG ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಾನು AG ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ A ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ AG ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 0 ಮತ್ತು 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. AG for 0 is going towards BF. So AG towards 0 is going towards BF. ಆ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೀಚ್ ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ H ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾತ್ ಟು H, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ unreachable state, and that H must be removed in the answer. So your final answer will look something like this. Now similarly, I have solved one more question. I'll show you that. Yeah, that is here. So ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, they have given the question. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ A, B, A, C, A, D, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. So you are going to tick mark based on final. If one is final, another must be in non-final state. So ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ we can tick it. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ C is the ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ C ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ F ನಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ non-final state. ಸೊ non-final state. ಸೊ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ D, D ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ G ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್.
Okay, so, just two questions I could find in PYQs. Okay, so ಅದೆರಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಐವ್ ಸಾಲ್ವ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 3 to 4 times I've seen. Okay, next comes questions like show that given language is not regular anta. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ WWR, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು. ಸೊ ಎ ಬಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿ ಎ, ಅದನ್ನೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ 2 ಸಲ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 2-3 letters, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5, 6, 7, 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 8 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ 9 ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೆದ್ರು ಅದೇ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. So we have taken 8. So I have already told that is the length ಕೂಡ 8 ಆಗುತ್ತೆ. So our first condition is to satisfy v must be greater than or equal to 8. So v ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು 8 ಇದೆ and length ಕೂಡ 8 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have to divide the given variable, that is this, into x, y and z. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 letters ಆಯಿತು. ಕೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನನ್ನು XYZ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಝೆಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ it must be lengthy. Okay, so first condition satisfy ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ y should not be epsilon ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ b ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ XYZ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y⁻q ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ q ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾವು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ XYZ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಸೊ ಎ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಬಿ 0 ಆಗೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಿ ಇಸ್ 0, ಸೊ ನಥಿಂಗ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎ ಬಿ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ರಿವರ್ಸೇ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, regular language. Then same thing, show that regular language are closed under union, concatenation and Kleene star. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್. ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನಿಗೆ ನೀವು ದಿಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಯನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ L1 ಡಾಟ್ L2 ಅಷ್ಟೇ, ಡಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಇಫ್ L1 ಆ್ಯಂಡ್ L2 ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ದೆನ್ ಸೊ ಈಸ್ L1 ಯೂನಿಯನ್ L2. ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ L1 and L2 are regular, they have one regular expression, alva. So a regular expression, let us say for L1 it is L of R1 and for L2 it is L of R2.
ಸೊ ಆವಾಗ just if we make union, we will get something like L of R1 plus R2. So by the definition of plus operator for regular language expression, we can say it is true. Similarly concatenation ಗೆ L1 dot L2 ಇಲ್ಲಿ dot ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ difference. And Kleene star is nothing but L star. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 0 + 1 ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೇ ಥರನೇ ಟೇಕ್ 2 ಅಗೇನ್ L and L star and solve it ಅಷ್ಟೇ. Then we have intersection and difference. For that I have solved somewhere separately. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ L1 and N2 ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ L1 ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ M1 ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ L2 M2 ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Q1, ಇಲ್ಲಿ Q2, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ 2, Q1 Q2 F1 F2. ಸೊ ಇದೆರಡರಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಕಂಬೈನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, QS ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಮಷೀನ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Q1 × Q2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ QS ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Q1, Q2. So ಈ ಥರ if you write, you'll get one thing and that is considered as true. This is nothing but theory, okay? If you read also, you will understand. Okay, fine. Okay, then we have one theory question, that is least applications of regular language notations used in Unix operating system. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗಿವನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now they have asked you to write notations. So notationsಗೆ ನೀವು R ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. R is nothing but read permission in the files, write permission, X is execute permission, and simply one dash ಹಾಕಿದ್ರೆ it is permission not granted ಅಂತ. Okay, and then they have asked least few regular expressions. So ಇದೆಲ್ಲ regular expressions. So if anything is written like cap, I hope you know this is cap ABC. Cap starting al bandre matches lines starting with ABC, and similarly you dollar hakidre matches lines ending with ABC, and small a to z anta bardre matches any lower case letter. This is for upper case and this is for matching any digit. And this is for ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಟೇನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇನ್ FA ಫಾರ್ A + B ಸ್ಟಾರ್ BB A + B ಸ್ಟಾರ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ BB ಕೇಳೋ ಬದಲಿ A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ BB ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮಾ, ಪ್ರೂವ್ ದ ಬಿಲೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇಫ್ L be the regular language, then there exists a constant K such that these three conditions must be satisfied, as I have told. W must be greater than or equal to K, XY must be less than or equal to K, Y must not be equal to 0. ಅಂದರೆ Y ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್. ದೆನ್ Q must be greater than or equal to 0. ಸೊ ಇದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫೈನ್ NFA, ಡಿಫೈನ್ DFA, ಡಿಫೈನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ NFA, ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 5 ಟಪಲ್ಸನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್
Here they have given condition a power I b power j such that I must be greater than j. ಅಂದರೆ I 2 ಇದ್ದರೆ j 1 ಇರಬೇಕು. I must always be greater ಅಂತ. Okay, so here what we are going to do now is ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 4A and 3Bs. ಯಾಕೆ ನಾನು 4 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4, ಜೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3. ನೀವೇನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ 5ಗಿಂತ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ 5ಗಿಂತ ಲೆಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ವೆನ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 4 and 3, I need to divide as x, y and z. It can be your wish, however you can divide. Okay, if you divide something like x to be 2 values, y to be 1, y ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, so that prove ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then so once you divide this, first we have to check whether x ಮತ್ತು y less than k ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ k value is nothing but 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ನಾವು 3 ಲೆಂತನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ 3 ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 1 2 3 1 2 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ y ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ a ಇದೆ. ಸೊ a. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ a ಆ್ಯಂಡ್ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 0, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎ ಪವರ್ ಐ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ ಐ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, even spider wants to learn TOC. Okay, next question is regular expression. Okay, fine. Regular expression which accept strings of A's and B's whose fifth symbol from right end is A. So ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 2 3 4 5 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 4 ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. Okay, next, accept strings of A's and B's containing not more than 3 A's. So not more than 3 A's ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ 0ನೂ ಇರ್ಬೋದು, 1ನೂ ಇರ್ಬೋದು, 2ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂದರೆ 3 ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. 3 ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ 0ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1 ಆಯಿತಾ. ಸೊ 3 ಸಲ ಬರಿತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ಬಟ್ 3 ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 3 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ accepted by following finite automata by eliminating ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಥೆರಮ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಥೆರಮ್. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ
ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0,1 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 0 ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ 0 ಬರೀ 0 ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೂ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ದಿಸ್ 0 ಸ್ಟಾರ್. The thing is, see, either it can consider 1 0 or another 0. It is not compulsory. So if you want, you can skip it also, okay? If you think, imagine that you are writing it. If you write it, it's okay. If you are not writing it, it is simply meaning epsilon. Epsilon means now we have loop, right? So you are entering into this state, you are considering nothing. Okay, so epsilon plus 1 because we have this 1 as compulsory thing, and self loop for 1 is there. Self loop means star. Okay, now what happens is you have to consider what is compulsory. Okay, so first thing, 0 star we can have or we cannot have. So 0 star is here, and 1 star is also option, so we can write 1 star. Now why this 1 is not written is, that is how the elimination method works. In elimination method, whatever we have as an option that must be written, and whatever is compulsory can be eliminated. Okay. Then this is the solution for December 2024 paper. Now here they have asked string of A's and B's starting with A and ending with B. So starting with A and ending with B, in between anything can come. So A plus B whole star. Next, set of string that consists of alternating zeros and ones. Now in the question they did not tell whether it is like 0 ಮತ್ತು 1 ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ 0 1 1 0 ಆ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್. ಸೊ ನಾನು ಬೋತ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 0 1 ಬೋತ್, ಸೊ 0 1 ಇರ್ಬೋದು 1 0 ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0 1 ಮತ್ತು 1 0 ಮಧ್ಯ 0 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ 0 1 ಆರ್ 1 0 ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ A ಪವರ್ n ಮತ್ತು B ಪವರ್ m ಇದ್ದಾಗ n ಪ್ಲಸ್ m ಇಸ್ ಈವನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಈವನ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು 1 ಇರೋದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ 1 1 ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 1 A ಇದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 A ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನಿಗೂ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಿಗೂ ಬರೀಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೌ ವಿ ರೋಟ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 1 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ A B ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mod 3 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರ್ mod 3 ಆಫ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ mod 3 ಅಂತ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ A B ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ 3 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್, among which third is compulsory, third is optional ಅಂತ ಅರ್ಥ. when you have A B star, this 3 ಅಂದರೆ third one, A 1 2 3, third one is optional ಅಂತ. okay, then we have construct epsilon NFA. Same thing, we have different questions. I'll show one, you will understand it clearly.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ 0 + 1. ಸೊ 0 or 1 or ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ಸ್. ಸೊ 0ಗೆ ಈ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಈ 1ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಆಮೇಲೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 or 0 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 is here, 0 is here. ಸೊ ಇದೇ ಥರ there is 3 different questions which you have to check. So kindly pause the video and solve it on your own because it's easy. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೂಪ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 0 + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೂಪ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, then one more famous question. Obtain regular expression that denotes the language. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಥೆರಮೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 0, 1, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿನೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ 1, 1, 1, 2ನೇ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ Q0, 2 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ Q1. ಓಕೆ, Q0 ಅಂದರೆ 1, Q1 ಅಂದರೆ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಸಿ ನೌ k = 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು k = 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 and 1 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ 1 ಮೀನ್? 1 ಮೀನ್ಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ. 1 ಅರ್ಥ ಏನು? Q0 ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ Q0ನ ನಾನು 0 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಆಗಿ 1 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಈ ಥರ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಥೆರಮ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. R1ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತಾ? Rij to the power of k is equal to Rij to the power of k minus 1 ಮತ್ತು Rij to the power of k minus 1 ಆಮೇಲೆ Rkk k minus 1 Kj k minus 1. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ 1, 1, 1, 2 ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so after filling this table, whatever you get as the longest expression for k = 2, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ k = 2 ಅಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು Q1ಗೆ ಹೋಗಿ 2 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ವೆದರ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 or 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 0 ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. This photo I'll upload in the community post. You can refer it. Okay, it's easy. Direct formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾವು 3 ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ XYZ ಅಲ್ಲಿ y ಪವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 0, 1, 2 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಪೇಪರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಆಫ್ A and B's ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಆಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 or 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು you can write something like this, like a plus b. ಸೊ ಆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವನನ್ನು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ a plus b ಒಂದ್ಸಲ ಇದ್ದರೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇವನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ a plus b ಆಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇವನ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಇವನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಇವನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಡ್. ಸೊ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ +1 ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ 2 plus 1 ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ m+1, m ಇವನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. Next, to accept 10 as a substring. So 10 substring starting ಮತ್ತೆ ending 1 or 0 ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ prove that regular language are not closed under complementation ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ intersection ಅಂತ. ಸೊ complementation is nothing but L is a language, L dash is also ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಷೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ m1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ m2. ಸೊ ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ obtain NFA ಫಾರ್ a plus b star ABB. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a plus b star ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ a ಆರ್ b, ಸೊ a ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, ಆರ್ ಇದೆ, ಸೊ b ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಎಪ್ಸಿಲಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಪೇಪರ್, ಆಯಿತಾ, ಜುಲೈ ಪೇಪರಿಂದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ a to the power of n and b to the power of m where both n and m must be greater than or equal to 0 ಮತ್ತು m plus n ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇವನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಬರೀ ಇವನ್ ಕೇಳಲಿ, ಬರೀ ಆಡ್ ಕೇಳಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವನ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ ಬೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಬಿ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು a ಪವರ್ m b ಪವರ್ m ಸಚ್ ದಟ್ ಈ m ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು n ಇಂಟು m ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ m ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, m ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3 ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, m ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ b ಒಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ n ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 4 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ n1, n2, n3 ತನಕ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ n ಇಂಟು m ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1, 2, 3 ಅಂತ. ಸೊ 1, 2 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬದಲು 4 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಏನು ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆದ್ರು ಸೇಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ 0 ಆರ್ ಮೋರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3ನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಬ್ಸಿಲಾನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಬ್ಸಿಲಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಬ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದರೆ 0. ಓಕೆ, then this thing I have told you. That's it for the module 2. We'll meet again in the module 3.